dear viewers and the learner friends. We are going to start a new chapter on the face of it. This is in our HS second year class. So this is a drama written by Susan Hill. So let me introduce the drama writer, the playwright. Her name is Susan Hill. She was born in 5th February 1942. She was an English author of fiction and non-fiction works. Her novels include The Woman in Black, The Maze in the Mirror, and I Am the King of the Castle, for which she received the Sommers Maugham Award in the year 1971. She was appointed Commander of the Order of the British Empire, that is CBE, in the year 2012. It was her birthday. So it was about our writer Susan Hill. Now let me introduce the lesson. The story is about a teenage boy, Derry, who has a burned face, and Mr. Lamb, who is a disabled old man with an artificial leg made of tin. Derry accidentally enters his garden so that he can hide himself from people who hate him because of his ugly face. Mr. Lamb not only welcomes him in his garden but also encourages him to lead a normal life, leaving behind his past. So ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी में एक टीनेज लड़का आपको मिलेगा जिसका नाम है डेरी, DERRY, एंड एक ओल्ड मैन जिसका नाम है मिस्टर लैम, LAMB. So Derry, he was a negative boy. We can say he had inferiority complex. उनके मन में एक inferiority complex था क्योंकि उसका जो एक फेस बर्न था ड्यू टू फॉल ऑफ एसिड. एसिड उसके एक फेस में गिर गया था जिसके कारण से उसका एक फेस बर्न था और इंसान जो आम जनता है उनसे डरते थे. उनसे देख के ऐसा लगता था कि भागो भाई, क्या चेहरा मैंने देखा. सो ही डेवलप्ड अ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनसाइड हिमसेल्फ. उसके अंदर खुद को मतलब दोषी मानना, खुद को अच्छा नहीं लगने वाला एक उनके मन में एक ऐसा फीलिंग्स आने लगा जिसके कारण से वो इंसान से हट के रहना स्टार्ट कर दिया. दैट इज वाई ही वेंट टू लैम्स गार्डन. मिस्टर लैम, ही वाज टोटली पॉजिटिव पर्सन. ओके, उसका एक गार्डन था. मैं आई विल डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड अबाउट द समरी ऑफ द स्टोरी. सो ये जो स्टोरी है, इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ कि दो इंसान मिलेगा, एक है डेरी एंड मिस्टर लैम. सो मिस्टर लैम है पॉजिटिव पर्सन. मिस्टर डेरी, ही वाज totally negative. He doesn't like human companion. So उसको अच्छा नहीं लगता इंसान के बीच में जाना, बात करना. इसीलिए वो छुपने के लिए he went to Mr. Lamb's garden. But Mr. Lamb, when he saw that one boy Derry was there, he started encouraging him. Okay, उसने उसको लाइफ बदल दिया. उसको बोला कि लाइफ ऐसा नहीं है, टोटली पॉजिटिव होना चाहिए. तो हम लोग इसके बारे में अभी सीखेंगे. समरी. The story begins with a teenage boy entering a garden. Already I have discussed one boy. The story begins with a teenager boy who entered in a garden. His face is burned on one side due to an accident when acid fell on his half of his face. He has gone there to hide himself as he was afraid of facing people. He fears being teased by others for having such a face. But when he enters, he finds someone already present there. He tries to leave the place, but he is stopped by the old man, Mr. Lamb. The owner of the garden, Derry, feels guilty for entering the garden without permission. Mr. Lamb welcomes him and tells him not to leave just because of his presence. Derry wants to leave as he thinks people don't like his face, and moreover, they get afraid of his looks. But Mr. Lamb insists him to stay there. They enter into a conversation that how Derry is not liked by anyone and how he hates people behaving like this with him. Mr. Lamb tries to console him. He tells him that he has a teen leg and kids make fun of him. Still, he is not depressed and enjoys his life. They both talk about various things, and this leads revelation of Derry's fear, depression and hatred about his being in such condition. So in this story already we have learned two major character is there. One is two main character, no other character is here. Few characters are there, but these are not the major one, Mr. Lamb and Derry.
जो डेरी नाम का एक लड़का, उसके जो एक गाल पे एसिड गिर के एक एक्सीडेंट हुआ, एसिड गिर के उसका पूरा फेस एक साइड पूरा बर्न हो गया था। उसके कारण से वो दुनिया को फेस करने के लिए डरता था, क्योंकि इंसान उसको टीज करता था, उसको छेड़ता था, देख के बोलता भाई क्या अगली फेस है। सो ये सब सुनने के बाद उसके मन में टोटली नेगेटिविटी डेवलप होके वो इंसान से हट के चलना स्टार्ट किया। सो खुद को भगा छुपाने के लिए ही एंटर्ड अ गार्डन, एक गार्डन में गार्डन के अंदर वो घुस गया। जाने के बाद उसने देखा कि वहां पे कोई नहीं, ऐसा नहीं है। वो गया था कोई नहीं इसीलिए, बट जब वहां पे गया देखा एक इंसान है, इसका नाम मिस्टर लैम, वो खुद का गार्डन था। लेकिन मिस्टर लैम ने उसको जाने नहीं दिया, उन दोनों के बीच में बात होना स्टार्ट किया। और मिस्टर लैम ने इतना पॉजिटिव बोला कि साहब भाई देखो मेरे पैर नहीं है फिर भी मैं बिंदास हूँ, किड्स मुझे चिढ़ाते हैं, फानी बात करते हैं, लेकिन मैं कभी वो सब नेगेटिव नहीं लेता हूँ, मैं हैप्पी होके मेरा लाइफ को एंजॉय करता हूँ। सो इतने प्यार से इतना बहुत सारा कन्वर्शन हमको मिलेगा। सो इतना पॉजिटिविटी देने के बाद धीरे 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 जो नेगेटिव बॉय, इतना इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स था, इंसान को वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में इंसान के बारे में प्यार जगने लगा। डेरी ने लैम्प को एक फ्रेंड मान लिया और दोनों एक अच्छा रिलेशनशिप में मतलब बदल गए थे। लेकिन क्या हुआ लास्ट में, वो डेरी टोटली चेंज हुआ और एक पॉजिटिव इंसान बन गया। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ ए पर्सन if anyone try to motivate someone, definitely he or she can change his life or lifestyle। और एक इंसान इतना ट्राई करेगा तो लाइफ चेंज हो सकता है, नेगेटिविटी धीरे धीरे से गायब हो सकता है। सो this is the summary of the story on the face of it। So one thing is left, but Mr. Lamb keeps on telling, already I have discussed the thing in Hindi, कि धीरे धीरे से क्या हुआ, दोनों फ्रेंड होने स्टार्ट हो गया। डेरी ने गार्डन में एंटर किया, उसको अलाउ किया, दोनों के बाद अच्छा डिस्कशन हुआ। So now the scene, the drama, the main drama we are going to learn today. So Mr. Lamb is the leading character and one is Mr. Derry. So scene 1, this is scene 1, you can see in the screen. Mr. Lamb's garden. Okay, there is an occasional sound of bird song and of the tree leaving rustling. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. He pauses, then walks on again. He comes round a screen of bushes, so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. So already I have discussed कि डेरी के लैम्प्स का गार्डन एक सीन है, पहला सीन, और धीरे धीरे डेरी is trying to enter the garden's wall, and suddenly what happened, वो देख लिया मिस्टर लैम्प को, वो जाना धीरे धीरे पैर को आगे जा रहा है, नीचे एक पैर को आगे दे रहा है, कोई देख लेगा। सडनली he saw one person was standing there, and when Mr. Lamb speaks and our Derry is startled मतलब सरप्राइज, शॉक हो गया, suddenly shock. Word meanings are there, it is written in red color, occasionally means sometime, rustling means whispering low sound, tentatively मतलब hesitantly, startled means surprise। तो जब वो देखा कि वहां पे कोई इंसान है, ऐसा खाली जगह सोच के वो गया था वहां पे गार्डन में, इंसान को भाग के वहां पे गया, फिर देखा someone is there and he became startled, suddenly वो सरप्राइज हो गया कि वही इंसान उसे वहां पे देख रहा है। So explanation is also there, you can read the line। So this is the picture, one boy standing there in the right side, see he is Mr. Derry, one face is there, and the old man, he was sitting there at that time. Mr. Lamb, again the conversation starts now. Mr. Lamb, mind the apples. Derry, what? Who's that? Who's there? Mr. Lamb's my name. Mr. Lamb's my name. Mind the apples, crab apples those are. Wine falls in the long grass, you could trip. Derry, I thought this was an empty place. I don't know there wasn't anybody here. Mr. Lamb, that's all right. I am here. What are you afraid of, boy? That's all right. Derry, I thought it was an empty house. Mr. Lamb, so it is, since I am out here in the garden, it is an empty. Until I go back inside,
In the meantime, I am out here and likely to stop a day like this, a beautiful day, not a day to be indoors. Daddy panicked. I have got to go. See what meanings are there. Now the explanation. So Mr. Labs warns him about the crab apples. वो जब अंदर जा रहा था तो उसने कहा कि crab apples का मतलब क्या है? A small sort of apple वहाँ पे गिरा हुआ था, नीचे गिर रहा था. तो उसने कहा, okay, be careful, because usually fell in the long grass. Some apples are there, they were scattered over there. So Derry was shocked to hearing a voice. Already we have learned the scene also. Already I have discussed here कि वो scene कैसा था, वो कैसा आ रहा था. Derry अंदर जा रहा था and Lamb was standing there. So the person he started speaking and said, come slowly, be careful because lots of apples are there. Derry shocked on hearing a voice. उसने वो आवाज सुन के क्या सरप्राइज शॉक हो गया. He asked as to who it was. उसने पूछा आप कौन हो भाई? Mr. Lamb introduced himself and also said that small sour apples known as crab apples had fallen in the ground. इतना जबरदस्त एप्पल हवा से नीचे गिर गया. सो अब धीरे से आओ ना. If Derry would not be careful while walking to the grass, he would trip over them and get hurt. Derry ने अगर डेरी को वो लैम ने बोला नहीं जाते तो क्या होता? वो एप्पल से फिसल के गिर भी सकता है. इसीलिए बोला कि आप आराम से आओ. Derry said that he didn't know that someone was present in the garden. He thought it be empty and even the house seemed empty to him. Mr. Lamb tried to comfort him by saying that the house was empty as he was out in the garden. He also asked him not to be afraid. Derry wanted to leave the place. तो उसने क्या कहा? लैम ने उसको लैम को बोला कि मैंने सोचा ये एम्प्टी है इसलिए मैं अंदर आया. फिर मिस्टर लैम ने बोला कि एम्प्टी ही है, मैं आता हूँ जाता हूँ, तो बिंदास में रहो, ये एम्प्टी समझ लो. ऐसे ही